we are going to see Criminal Procedure Code. Already we have seen chapter 35, irregularities. In this class we are going to see limitation. Is there any limitation prescribed in the criminal side for taking cognition? So that whenever an offense is reported to be committed by any person or any accused, the court will take cognizance of it. So taking cognizance, that is the taking on file of the case by the court and assigning number like calendar case or STC or sessions case number or pre-registering case number, that is called taking cognizance. So whenever a case is filed from the date of commission of offense till the taking of cognizance by the court, that is taking file on the case, is there any limitation prescribed? இந்த வகுப்பில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். கால வரையறை சட்டம், கால வரையறை என்பது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் உள்ளதா என்றால் இருக்கிறது. பொதுவாக ஒரு வழக்கு தனி புகாராயினும் அல்லது காவல்துறை அதிகாரிகள் இறுதி அறிக்கை ஃபைனல் ரிப்போர்ட், after laying the final report, the court will take the case on file, that is called taking cognizance. ஸோ இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்த பின்விட்டு காவல்துறை வழக்குகளில் இறுதி அறிக்கை அதை வழக்கை கோப்புக்கு எடுக்கிறது. ஸோ ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் கமிஷன் ஆஃப் தி அஃபென்ஸ் கிரைம், what is the date of taking cognizance? So is there any limitation is prescribed? ஸோ எந்த காலகட்டத்தில் ஒரு குற்றம் நடந்ததோ அந்த காலகட்டத்தின் இறுதி அறிக்கையை தாக்கல் செய்வது வழக்கு கோப்புக்கு எடுப்பதற்கு கால வரையறை உள்ளதா என்றால் அதுதான் இந்த chapter 36 deals with the limitation. When court can take cognizance when offense is said to be committed. From the date of commission of offense, from the date of taking cognizance is to be computed for taking cognizance. ஸோ எந்த தேதியில் குற்றம் நடந்ததோ அதிலிருந்து எந்த தேதியில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு வழக்கு கோப்பிற்கு எடுக்கப்படுகிறதோ அந்த காலகட்டத்தை ஒரு நிர்ணயம் செய்துள்ளது. 467 and 68 deals with the limitation. So limitation is prescribed to take cognizance from the date of commission of offense till the date of taking cognizance of the case, that is taking on file. ஸோ ஒரு வழக்கு நடைபெற்று இறுதி அறிக்கையை தாக்கல் செய்து நீதிமன்றம் கோப்புக்கு எடுக்க இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் அந்த காலகட்டம் எவ்வளோ நாட்கள் இருக்க வேண்டும்? வாட் இஸ் தி பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவரி offense? We are going to see in this chapter 36. 467. For purpose of this chapter, unless contrast otherwise, period of limitation means period is specified in 468 for taking cognizance and offense. So 468 period prescribed in 468 period is prescribed to take cognizance and an offense. ஒரு குற்றம், so in order to take a case on file from the date of commission of report and the final report is filed, so there is a limitation is fixed according to 468. So whenever the final report is reported to a court, whether the police officer is entitled to took more than that period prescribed under 468. ஒரு வழக்கு இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு 468 மீறி கால அவகாசம் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா என்றால் அது பற்றி we are going to see that. So in 468
limitation period is prescribed for taking cognizance. That is the 468 for to take after lapse of period of limitation. So 468 period of limitation is prescribed. So after that period, the court is not entitled to take cognizance of any case. So that is the 468 under CRPC. For taking cognizance, we will see one by one what is the period of limitation under the subsection 2. So subsection 2 of 468 prescribe the period of limitation. So except one subsection 1 I will read. அந்த 468 ஒரு வழக்கு கோப்புக்கு எடுப்பதற்கு கால வரையறை துணைப்பிரிவு 2 கூறப்பட்ட பின்னிட்டு எடுப்பதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ நீதிமன்றம் அந்த காலகட்டத்திற்கு பின்னிட்டு இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்தால் அந்த வழக்கினை கோப்புக்கு எடுக்கக்கூடாது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ இட் இஸ் a barred by limitation. That is the basic things of 468. Now I will read what is the offense, what is the period of limitation. எந்த குற்றத்திற்கு எவ்வளோ கால அவகாசம் என்பதை நான் தற்பொழுது according to subsection 2 of 468, the period of limitation is fixed for 6 months. That is the 6 months period if offense is punishable with the fine only. In any law, including Indian Penal Code, an offense is fineable alone. No imprisonment is prescribed. Fine alone can be sentenced to be imposed. Then the period of limitation is only 6 months. A police officer is entitled to file a final report if it is a fineable offense within the 6 months. If any case is taken on file, you can challenge the same under 468. The case is barred by limitation, so the case is liable to be thrown away. So அந்த பீரியட் ஆஃப் கால அவகாசம் ஒரு வழக்கில் அபராதம் மட்டும் விதிக்கப்படும் கூடிய இந்திய தண்டனை சட்ட வழக்கு அல்லது வேறு எந்த வழக்காக இருந்தாலும் அபராதம் மட்டுமே தண்டனையாக உள்ள குற்றங்களுக்கு கால அவகாசம் 6 மாதத்திற்குள் நீதிமன்றம் வழக்கினை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ டேக்கிங் காக்னிசன்ட் டேக்கிங் கேஸ் இஸ் டேக்கன் ஆன் ஃபைல் ஃபார் ட்ரையல் procedure, that is called taking cognizance. So that is the basic thing. So if a fineable offense, period of limitation is 6 months. அபராதம் மட்டும் விதிக்கக்கூடிய குற்றங்களுக்கு 6 மாத காலம் கால வரையறை. So beyond that period, court is not entitled to take cognizance of that case either on the private complaint, on the report filed by the police, whatever it is. So that is the basic thing. Then 2B, I haven't already read 2A, 6 months for fineable offense. 2B, 1 year if offense is punishable with imprisonment for time not exceeding 1 year. So if sentence of imprisonment is prescribed for an offense is not exceeding 1 year, then within the period of 1 year the final report should be filed, or if it is a private complaint procedure, the case should be filed within the period of 1 year. So whatever it is, a person prepares a private complaint from the date of commission of offense, it should be filed before the court within 1 year if the imprisonment not exceeding 1 year. ஓராண்டு காலத்திற்கு மேல் சிறை தண்டனை நாட் எக்ஸீடிங் ஓராண்டு காலத்துக்கு மேல் சிறை தண்டனை விதிக்கலாம் என்ற வழக்குகளில் அது காவல்துறை இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்வதாக இருந்தாலும் அல்லது ஒரு குற்றத்திற்கு தனி புகார் தாக்கல் செய்வதாக இருந்தாலும் அதற்கு 1 வருட காலகட்டத்திற்குள் அந்த வழக்கு நீதிமன்றம் கோப்பிற்கு எடுத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். அதை காக்னிசன்ஸ் தட் இஸ் கால்ட். ஸோ தட் இஸ் தி 1 year period of limitation is fixed. 3 years if offense punishable with term exceeding 1 year but not exceeding 3 years. So if the offense is punishable up to 3 years but not exceeding 1 year, exceeding 1 year, term exceeding 1 year but not exceeding 3 years. So 3
term above 1 year, within 3 years, a period of limitation is 3 years. So within 3 years you have to lodge a complaint. Either it may be a private complaint under 200 CRPC, or it may be a final report should be filed before the court under 178 of in CRPC. So filing a final report by the police officer if the offence is punishable not exceeding 3 years but above 1 year, the period of limitation is 3 years. So if beyond that period any charge sheet or any private complaint is filed, then the case is barred by limitation. That is the basic things. Then subsection 3, I will read it. For the purpose of this section, the period of limitation in relation to offence may be tried together and then be detained with an offence punishable with more severe punishment, and as the case may be, a most severe punishment. So what is the most severe punishment will be decide the period of limitation. So in order to whether the lawyer, if it is there is one finable offence and for one yet another offence, there are 2 or 3 offences committed. One is finable and the other is imprisonment up to 5 years or 10 years. Then what is the period? So you have to, when there is no limitation is prescribed because it is punishable up to 5 years or 10 years. So that is the 3 years limitation is not applicable. So that is the maximum severe punishment should be taken into account for purpose of computing the limitation. அதிகபட்ச தண்டனை ஒருவர் 2-3 குற்றங்கள் செய்வாரானால் அது இந்த குற்றத்திற்கு அதிக தண்டனை உள்ளதோ, ஒரே வழக்கில் ஒரு 2-3 குற்றச்சாட்டு தாக்கல் செய்யப்படும் பொழுது எந்த குற்றத்திற்கு அதிக தண்டனை உள்ளதோ அந்த வழக்கின் அடிப்படையில் தான் கால அவகாசத்தை கணக்கிட வேண்டும். That is the severe offence should be calculated for period of limitation. For example, I will say if a 304A is happened, 304A IPC, rash and negligent driving. So the sentence of imprisonment can be awarded only 2 years. So, and whereas 279 is a lesser, 279 read and also 304A coupling, and there are 2 offences. Whether the limitation period, so the 2 years should be taken into account for period of limitation. That is the 3 years. So whenever a charge sheet is filed for offence under section 304A, it should be filed within 3 years. Beyond the period of 3 years, it should not be taken on file. So 304 ஈத்தாசா அதே மாதிரி 279 ரேக்ஸ் அண்ட் நெக்லிஜென்ட் டிரைவிங். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 304க்கு 2 வருஷம் இருக்குது. அதனால் அந்த 2 வருஷத்தை கணக்கு போட்டிங்கன்னா பீரியட் ஆஃப் லிமிட்டேஷன் 3 வருடம். ஸோ அந்த 304 279 கணக்கு போட்டு இது பார்டு பை லிமிட்டேஷனு, அதனால் 279 304A அப்படின்னு சொல்லி 279 வச்சு காலவரி ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. 304A என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னா 2 இயர்ஸ். ஸோ அந்த 304A 2 இயர்ஸ் எடுத்தால் மேக்ஸிமம் பீரியட் இஸ் 3 இயர்ஸ். ஸோ 3 வருஷத்துக்கு மேலே 304A சார்ஜ் ஷீட் போட முடியாது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ these are the fundamental. I will read some. Complaint, cognizance, imitation where the apex court ruled that the relevant date of computing from date of filing complaint, initiating criminal proceedings, not from date of cognizance and issuance of process. Not taking on the and issuance of process. It may be as soon as it is filed, its own statement may be taken some other period. Once it is filed, a private complaint is filed before the court, that should be computed for the period of limitation. Taking cognizance is entirely different. So 202 inquiry is there. So after it will take 2 or 3 months. So that is the procedure. If whether the period of limitation after filing it, the court will take some time to take it on file. So from the date of filing, the period of limitation should be computed, not from the date of cognizance taking by the court. ஸோ ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்த தேதியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
அது எந்த அது 202 கூவியும் சாவியில் சாட்சிகளை விசாரித்து அதற்கு பின்னிட்டு கோப்புக்கு எடுப்பதற்கு 2-3 மாதங்களானால் அவ்வாறு ஆகும் பட்சத்தில் அது வழக்கு கோப்புக்கு எடுக்கும் நாளை கணக்கிடக்கூடாது என்று நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டதும் 2 மாதத்துக்கு முன்னாடியே ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த தேதிக்கு தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் தி அபெக்ஸ் கோர்ட் ரூலிங். ஜாப்பானி சாஹூ வெர்சஸ் சந்திரசேகர மகந்தி 2008 1 Law Weekly Criminal Supreme Court. That is the initiation of proceedings. What is the initiation of the proceeding? If an action for initiation of has been done within the period of limitation, so once it is filed before the court, the complaint is not responsible for any delay on the part of the court in issuing process. So as soon as the private complaint is filed, issuing process is not need not be considered. That is the Japanese Sago versus Chandrasekhar Mahanti 2007 4 CTC page 740 Supreme Court. So limitation for filing under 500 IPC defamation. So since the petitioner contended the complaint filed under 500 IPC barred by limitation because it was given more than 3 years after the publication under deferment, in this case question of limitation is not a matter, it can be examined at the stage of revision against the order considered by the trial court. So direct 3 years beyond the period of, so matter is published, defamatory matter is published in newspaper after the 3 years lapsing from the date of publication the case was filed. So this is not considered. You have to file a petition under 468, and if it is dismissed, you can come to High Court. That is the Beam Singh versus Ramajayam 2002 MLJ criminal page 351. So So 469, I will read section 460. Commencement of period of limitation. Period of limitation in relation offence shall commences. So when it begins, the period of limitation, what is the date to be to fix the date of to calculate the limitation? So we have to fix the what is the date from which it can be computed. That is the basic things. The 469 deals with it. The period of limitation shall be commenced, so it begins on the date of offence itself. Once offence is committed, from the date itself, the period of limitation starts. That is the basic things. Shall commence, that is the mandatory. B, then 469B, where commission of offence is not known to the aggrieved person or any the first day on which the offences come to the knowledge and police aware whichever earlier. So from the date of knowledge, when it comes to the knowledge of the complainant or police officer. So a offence is committed secretly, it is not revealed, but it came to light of the complainant only after lapse of certain period. So when the date of knowledge is the police officer, in case of private complaint, from the date of knowledge to the complainant should be taken into account, even though it is committed in a secrecy manner. So it is not known to the aggrieved party. பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு ஒரு forgery document is prepared. A forgery document is prepared, but the affected party did not know. But when it is produced and he came to know it is a forgery document, so from the date which the forgery document come to the knowledge of aggrieved party, that should be committed. When the forgery was committed, that is not known to the aggrieved party. Therefore, if a forgery document is done by under secrecy manner, when it came to the knowledge of the party, aggrieved party affected, from the date of knowledge of the aggrieved party affected should be computed. So from the date of offence, the forgery document may be prepared 5 years or 10 years. But when it comes to play, aggrieved party came to know it. That is the basic things. So from the date of knowledge of the police officer, from the date of knowledge of the complaint should be
if it is not revealed to the aggrieved party. That is the basic thing. Then C, where it is not known by whom the offense was committed. So there is a murder. This is an example murder case, no limitation. There is a murder is committed by somebody else. It is not known to anybody else. So who has committed this offense? For example, I will say in some other way, 304A is committed. Or a rash and negligent act, it is a hit and run case. The vehicle went off from the place of occurrence. So the vehicle is not known. Who is the offender is not known. Subsequently, after 6 months, the vehicle was found. This is the vehicle involved. So from the date of involvement of vehicle came to the police officer should be taken into account. Initially, it is registered under 304A, but when the vehicle involved came to know the police officer only after 6 months. From the date of knowledge when it comes to the police officer, that should be taken into account because it is unknown. It is not known by whom it is committed. Only after 6 months the police officer came to know that this vehicle this was driven by such and such an accused. From the date, but it is a hit and run case. Nobody knows who has committed it. That is the basic things. ஸோ ஒரு 304 வழக்கு ஒரு ஹிட் அண்ட் ரன், ஒரு அடிச்சுட்டு ஒரு வாகனம் நிற்காத போயிடுது. 1 வருஷம் கழித்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அதில் 6 மாதம் கழித்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இந்த வெஹிக்கிளில் இன்னார் ஓட்டிகிட்டு இந்த 304 நடந்திருக்குன்னு. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷம் கழிச்சு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதுலேருந்து 2 வருஷம் போடலாம். டேட் ஆஃப் அஃபென்ஸ் எடுத்திங்கன்னா 3 வருஷம் ஆகி போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இல்லாத என்னைக்கு இன்னார் நாள் இட் இஸ் இனிஷியலி இட் இஸ் ரெக்கார்டட் ஆஸ் அது யார் எந்த வெஹிக்கிள் இன்வால்வ்னு 304 மட்டும் வழக்கு பதிவு செய்கிறாங்க. அந்த வெஹிக்கிளை கண்டுபிடிச்சி அது யார் ஓட்டினாங்கிறது 1 வருஷம் கழிச்சு தெரியும்னா என்னைக்கு தெரிய வருதோ யாரால் அந்த வண்டி ஓட்டப்பட்டு அந்த குற்றம் நடந்தது என்று தெரிய வருகிறதோ அன்றைய தேதியில்தான் காலவரையறை கணக்கு செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். So, aggrieved person and the officer making innocent offense, whichever is earlier. So, when the first offender is identified, the born aggrieved person or to the police officer taking in whichever is. So, whenever it is came to light of the aggrieved party or police or from the date of knowledge, that should be taken into account. In computing the period of limitation, the day from which such a period should be excluded. So, the offense is committed on 1/3. The 1/3 for period of commuting 1/3 should not be 2/3 onwards. Period of limitation should be taken into account. ஸோ அந்த குற்றம் நடைபெற்ற நாள் 1/3/21 உள்ளது. ஸோ அந்த 1/3 அந்த நாளை தவிர்த்து 2/3 தான் கணக்கை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ த டே ஷுட் பி எக்ஸ்க்ளூடட் வைன் கம்ப்யூட்டிங் தி பீரியட் ஆஃப் லிமிட்டேஷன். ஸோ எந்த நாளில் நாலேஜ் வருதோ அல்லது என்றைக்கு அந்த பார்ட்டிக்கு அந்த தேதியை கழிச்சிட்டு ஒரு நாளை கழிச்சிட்டு தான் எடுக்க வேண்டும். In check cases, you know that in computing the period of limitation, one day should be excluded. In check cases, period of limitation when starts, that should be in initial period. There is no filing of condoning the day application. It was subsequently introduced, so it can be condoned. So in order to take the cognizance initially, there is no provision for condoning the delay in check cases. The day that begins, that say should be excluded. 30 days of taking cognizance. When the cause of action arose, that day should be excluded. Then the 30 days will be calculated. That is the excluded. Cause of action day should be excluded. That is the basic things while computing the period of in check cases initially. Then அந்த செக் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல 30 நாள் இருந்தது. அந்த காலதாமதமாக மனு தாக்கல் செய்யலான்னு சொல்லி சப்சிக்வெண்ட்டாக தான் அமெண்ட்மெண்ட் வந்தது.
அந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்றைக்கு அந்த வழக்கு மூலம் உருவாகுதோ அந்த நாளை கழித்து விட்டு அதிலிருந்து 30 நாள் கணக்கிட வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட்டை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி சொல்லியிருக்குது. That is the basic things. 469, I will read the prosecution for offense. 469, providing the period of limitation sets the time starts from the date of offense or date of knowledge within then came to the complainant. Thomas Phillips versus Assistant Registrar, 2005, MNJ Criminal, page 972, Kerala. Then exclusion in certain days. While computing the period of limitation, certain periods can be excluded. What is it? ஸோ சில நாட்களை கழித்து கணக்கீடு செய்ய வேண்டும். அதை கழிக்க வேண்டிய நாட்கள் என்ன என்பது 470. ஸோ எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் certain time periods while computing the limitation. What is it in certain case? 470. In computing the period of limitation, in calculating the period of limitation, time during which the person has been prosecuting with due dedication another prosecution, where the court of first instance and in the court appeal or revision of the offender shall be excluded. So, when computing the period of time during which a person has been prosecuting with due dedication another prosecution, where the court of first instance or in the court of appeal or offender should be excluded. So he is facing some other charges. Only after conclusion of that period alone we can calculate the period of limitation. That should be taken into account. ஸோ ஏற்கனவே அவர் வேறொரு வழக்கில் இருக்குது, அந்த வழக்கு முடிஞ்சால் தான் பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் தெரியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டாக்குமெண்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஃபோர்ஜரி. when it is proved, date of forgery is proved, that should be excluded period of limitation, even though it is knowledge to the party. So in civil cases, a forgery document is produced, but it is found that it is sent to expert, and the expert, upon the reports of the expert, it is found that it is a forgery document. சில ஆவணங்கள் ஃபோர்ஜரி செய்யப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் சிவில் வழக்குகளில். அதில் அந்த நிபுணருக்கு அனுப்பிச்சு இது ஃபோர்ஜரியா இல்லையான்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. அந்த நிபுணர் கண்டுபிடிச்ச தேதி அந்த வழக்கு முடிகிற வரைக்கும் இருக்கிற தேதி கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன், தட் இஸ் தி பேசிக் திங். ஸோ எனி கேஸ் இஸ் பெண்டிங் வித் ரிகார்ட் டு சேம், that should be excluded. Provided no such exclusion unless the prosecution relates to same facts. So that same facts there is a prosecution is pending, that then alone the period can be excluded. It is prosecuted in good faith in a court which from the defective jurisdiction are like nature unable to entertain it. So wrongly a court entertained a complaint, then it is objected that it is barred by it is in wrong jurisdiction. Again we will initiate the proceedings with the competent jurisdiction court. So the pendency of both incompetent jurisdiction should be excluded. ஒரு வழக்கில் தவறுதலாக அந்த அதிகாரம் இல்லாத நீதிமன்றத்தை தாக்கல் செய்கிறாங்க, அப்புறம் அப்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க, மறுபடியும் போய் அந்த தகுதியுள்ள நீதிமன்றத்தை அதிகாரமுள்ள நீதிமன்றத்தில் போட்டால் ஏற்கனவே நடந்த நீதிமன்ற காலத்தை கழித்து கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி பெஸ்ட் திங். ஸோ வேர் இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ப்ராசிக்யூஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் அஃபென்ஸ் ஆர் ஸ்டேடு ஆர் by an injunction and in computing the period of limitation, injunction or order day and which is made from the date to withdrawn shall be excluded. So when an institution of prosecution in respect of offense is stayed by an injunction, if an injunction has been granted not to prosecute any, in computing the period of limitation, the injunction period should be excluded. ஒரு வழக்கு தடையாணை பெற்றிருந்தால் அந்த வழக்கு தடையாணை எப்பொழுது முடிவுக்கு வருகிறதோ அந்த காலகட்டத்தை கழித்து கொள்ளுதல் வேண்டும். தட் இஸ் தி கண்டினியூஷன் ஆஃப் injunction and order, and the day it is made and the word withdrawn shall be excluded. அந்த இன்ஜெக்ஷன் எப்போ ரத்தாகுதோ அது வரைக்கும் அது எடுத்துக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது. வேர் நோட்டீஸ் ஆஃப் ப்ராசிக்யூஷன் ஃபார் given where under the law for time imposed previous consent and sanction of the government is required.
where notice of prosecution charge sheet is prepared. For example, in certain cases, offense is committed by government servant. Then they have to obtain the sanction. So they have to lay the charge sheet before the sanctioning authority. So they will take some time to give consent for prosecution, sanction for the prosecution. So that period should be excluded. So sanction to be obtained for a government servant who has committed an offense should be excluded. That is the basic. So when the notice of prosecution where offense is given where under time being previous consent or sanction to be authority required for institution of prosecution and computing the period of such a notice as the case be and time obtaining sanctions shall be excluded. For certain government servants, the sanction is required. For in pudentration case in olden days, the local body should give the sanction. So the sanctioning period should be excluded. That is the basic thing. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வழக்குகளை வந்து ஒரு அரசு அதிகாரி செய்கிறார் என்றால் அவர் மீது குற்றவியல் வழக்கினை தொடர வேண்டும் என்றால் அரசின் அந்த ஊழியரின் மூத்த அதிகாரியிடம் அனுமதி பெற வேண்டும். சாங்ஷன் ஃபார் தி ப்ராசிக்யூஷன். இட் இஸ் கமிட்டட் டூரிங் தி எம்ப்ளாய்மெண்ட். அவர் அரசு பணியில் இருக்கும்போது ஏதாவது குற்றம் செய்திருக்கிறார், அதற்கு ஒரு வழக்கு தொடர வேண்டும் என்றால் அந்த உயர் அதிகாரியிடம் இவர் இந்த வழக்கு பணியின் பொழுது இந்த குற்றம் செய்திருக்கிறார், அதற்கு நீங்கள் அவர் மீது வழக்கு தொடர அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று உயர் அதிகாரியிடம் ஒரு அனுமதி கேட்டு ஒரு அந்த இறுதி அறிக்கையை கொடுப்பார்கள். ஸோ ஃபைனல் ரிப்போர்ட் and along with the commission of offense against the government will be tabled before a superior officer. He will peruse the document and finally accord the sanction. Then only prosecution can be charge it can be filed. So the sanctioning period should be excluded. That is the basic thing. Then explanation in computing period obtaining the consent or government for any data of application and obtaining consent receipt of authorities shall be excluded. That is the என்னைக்கு கொடுக்குறாங்களோ the date of submitting, date of receiving, say 2 dates should be excluded while calculating the period of limitation. So when it is submitted to the officer and when it is submitted to the received from the officer should be excluded for the both days should be excluded. That is the basic thing. Then 470 subclass 4 in computing the period of time during which the offender has been absent from India territory outside under the administration of central government. A person could not be secured. He is leaving from India. He is in foreign country. So without securing him, the prosecution cannot be initiated. Then that period should be included. As to avoided arrest, absconding and concealing himself shall be excluded. In person absconding, then he is avoiding the arrest, that period also should be excluded while computing. ஒரு கால வரையில் ஒருத்தர் வந்து தலைமறைவாக இருக்கிறார், ஒரு 3 வருஷம் இருக்கிறார், அவரை கைது செஞ்சுட்டு தான் அவர் எங்கே இருக்கிறான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் அவரை கொண்டு வந்து ப்ராசிக்யூஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த 3 வருட காலகட்டம் அப்ஸ்கேண்டிங் இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து அதை கழிச்சிட்டு அதுக்கு பிற்பாடு சார்ஜ் இட்டு. ஸோ பர்சன் இஸ் அப்ஸ்கேண்டிங் ஃபார் 3 years. He could not be secured for 3 years. The period of 3 years absconding period should not be taken into account while calculating the computing the period of limitation. That is the basic things. Then 471 exclusion on date when the date court is closed. On holidays limitation falls. The court is on Sunday, the period of limitation falls on Sunday. Then you have to exclude that day, working day, shall be taken into account. So on the day when the period of limitation ends is a holiday for the court, then the next working day will be taken into account for filing the case. So the holiday period should be excluded. When the court is on holiday, the period of limitation ends in holidays. Then the next working day is the last date for filing the case. ஸோ ஒரு வழக்கில் வந்து
தாக்கல் செய்வதற்கு அந்த கால வரையறை நீதிமன்றம் விடுமுறையில் இருக்கும் காலகட்டத்தில் வருமானால் அடுத்த பணி நாள் என்று வருகிறதோ அந்த நாள் கடைசி நாளாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சண்டே you have to Sunday ends the period of limitation, hence filing of Monday is barred by limitation. You cannot argue like this. சண்டே தான் முடிஞ்சு போச்சு, மண்டே ஃபைல் பண்ணது கால வரை பாதிக்கப்பட்டன்னு ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. அவ்வாறு ஆர்கியூ பண்ண 471 comes into play. So may take action on the reopen dates. So the court deemed to be closed on day in which misdemeanor during normal working hours it is remain closed on that day. So that is the basic. Continuation of offence 472. A continuing offence, a nuisance is committed continuously, then there is no ends for limitation. ஒருத்தர் நியூசன்ஸ் பண்ணுறான், கண்டினியூஸாக நியூசன்ஸ் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான், நியூசன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான். அந்த மாதிரி நேரத்தில் கண்டினியூஸ்லி இஸ் டூயிங் trespassing into a land continuously, day by day he is trespassing into land. So from first day he trespassed into a land and continuously he is trespassing into land. So it is a continuing offence. A trespasser does continuously trespassing act, then it is a continuing offence. ஒருத்தர் அத்துமீறி ஒரு இடத்துக்குள்ளே நுழையிறாரு, தொடர்ந்து பல காலம் நுழைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தாருன்னா முதல் நாள் நுழைஞ்ச நாளை மட்டும் எடுத்து அதிலிருந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். தொடர்ந்து நடைபெறுகின்ற குற்றம். ஸோ இட் இஸ் எ கண்டினியூயிங் அஃபென்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ரன் ஓவர் தி மூமெண்ட், that is the continues the offenses. In case offense period of limitation begins to run every moment it is continuous. So when it continues, so one day he has committed, for example 1/1/2022 he has committed trespass. Again he has committed trespass on 1/1/22. Then it is a continuous offense. So the last date is computing, then this 1/2 can be taken account, not 1/1/22. 1/2/22 can be taken into account. So it is a continuous offense running. That is the basic things. Then extension of period of limitation. So whether period of limitation can be extended, notwithstanding containing any foregoing provision of this, any court may take cognizance after the expiry of period if it is satisfied the circumstances delay is explained and properly in the interest of justice. So whether you are entitled to file a delay content petition, yes, 473, there is a proper reason is there. This is I am not doing well, I could not appear before the court, I was in bedridden, so I could not present the case. So the exclusion, then the extension period of condoning delay can be filed under 474. So in like a section 5 application, in criminal side, delay content petition can be filed under 473 in criminal side. So if there is a delay, it can be explained. If there is interest of justice, so the delay is explained by the party who initiate the proceeding, then that delay can be condoned and case is taken. The court is entitled to condone the delay whenever an application is filed under 473. In criminal side, there is a delay condoning petition. In check cases, there is a specific provision is there, delay condoning provision. Likewise, in criminal side, this 473 is applicable. You are entitled to file a petition under 473 for delay condoning petition. I will read section 473. Notwithstanding contained in எது மேலே சொன்ன சட்ட பிரிவினை இந்த அத்தியாயத்தில் எது சொல்லியிருந்தால், கோர்ட் மே டேக் காக்னிசன்ஸ், நீதிமன்றம் வழக்கினை கோப்பிற்கு எடுக்க ஆஃப்டர் தி எக்ஸ்பீரி ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன். ஸோ ஈவன் ஆஃப்டர் தி எக்ஸ்பீரி ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் கோர்ட் கேன் entitled to take file when if it is satisfied, we have to satisfy the fact and in the circumstances of the case the delay has been properly explained. So delay is not wanton or negligent, it is properly, then it is necessary interest of justice. So in the interest of justice, the delay should be condoned. Then it is condoned, the court is entitled to take on
file the case. That is the basic things. So, with this, the period of limitation is dealt under the criminal law. So, in this chapter, so with this conclude the period of limitation. Whatever. Thank you for watching. You are not subscribing my channel. Kindly click the word subscribe. Thank you for watching.